Bonjour encore une fois. Et aujourd'hui, nous avons encore une lecture simple, comme d'habitude. Mais le titre de cette lecture sert au bureau d'échange. Ladies and gentlemen, we are here again, as usual. And we have our simple text before us again. And today, the topic is au bureau d'échange. Normally, when you want to travel, you have to get to some offices where you change money. We call it bureau de change. Actually, the name is also popular among the English users, bureau de change. So we are going to talk about au bureau de change, at bureau de change, or at the exchange office where you exchange money. As usual, I'm going to read a text, and then you take some time to check for difficult words, and then we'll come together and then we'll talk about the difficult words and then we'll read together for the text. So I want to start to read now. Au bureau d'échange. À son arrivée en France, Mathias voudrait changer de l'argent. Il voudrait changer 50 000 francs en euros. L'employé lui dit de se rendre à la caisse. La caissière dit à Mathias qu'il n'y a pas d'euros en ce moment, mais qu'elle peut lui donner des dollars. Mathias lui dit que les dollars ne serviront à rien puisqu'il ne pourra pas utiliser les dollars en France. Mais la caissière explique à Mathias que les dollars s'utilisent dans le monde entier et qu'il peut aussi les vendre à Paris. Très bien. So, we see, I'll give you just check what are the difficult words there and check your dictionary and pause it and check your dictionary and we'll go together to explain. À son arrivée en France. What's the meaning of that? Of course, you can see arrivée en France. And then we have à son arrivée, as he arrived in France, or at the moment he arrived, France, Mathias voudrait changer de l'argent. This is interesting. Of course, we have met it before. Voudrait changer. Would love to change. And I told you, you need to know that voudrait is so productive that you can use many verbs with it. You can say, je voudrais changer, je voudrais manger. When you say je voudrais manger, you are saying, I would like to eat. If you want to say, I would like to talk, je voudrais parler. If you want to say, I would like to sing, je voudrais chanter. If you want to say anything you just want to say with, I would like to, I would like to, I would like to, I would like to dance. Je voudrais danser. I would like to travel. Je voudrais voyager. I would like to, what other thing? To write. Je voudrais écrire. Once you know the infinitive form of the verb, then you conjugate the verb vouloir and you change it to the imperfect form and you use it. We have voudrais. Of course, if it's je voudrais, it will be je voudrais. Instead of a T, what will be there? S. Okay? But remember, this is Mathias, and of course, this is il. That's why you have the T there. So, Mathias voudrait changer. The emphasis is, once you use that voudrait, then the verb that follows must be in the original form. Okay? So, je voudrais, Mathias voudrait changer de l'argent. Mathias would like to change money. Il voudrait, you see it again, il voudrait changer 50 000 francs en euros. He would like to change 50,000 francs to euro.
Of course, that means he has some money from Africa, you know, CFR, the Africa franc, and then he takes to France. And when he got to France, he wanted to change it to, he would like to change it to euro. L'employé is the employer there, I mean the employed person working. L'employé lui dit de se rendre à la caisse. L'employé, that's the worker there, lui dit, tells him de se rendre. Remember, after do, infinitive form. Se rendre, this is another pronominal verb. And he says, se rendre, that means to go somewhere, to present yourself somewhere. Alors, l'employé lui dit de se rendre à la caisse. The employer told him to go to the counter. So, when he goes to the counter, la caissière, yeah, the person that is at the counter attending to him, la caissière dit à Mathias qu'il n'y a pas d'euros en ce moment. Ok? Qu'il n'y a pas d'euros en ce moment. This is the negation of il y a. Il n'y a pas. The positive side, affirmative, il y a. Negative, il n'y a pas. Say it again, il y a. And the negative, il n'y a pas. But remember, once you use il n'y a pas, look at what follows, de. Il n'y a pas d'heureux en ce moment, mais, but. Qu'elle peut lui donner des dollars. You remember, peut, that is pouvoir. If there is no euro, then can I give you dollar? You can give me dollar. Quelqu'un peut lui donner des dollars. Mathias lui dit que les dollars ne serviront à rien puisqu'il ne pourra pas utiliser les dollars en France. Let's take it little by little. Mathias lui dit, Mathias tells him that que les dollars ne serviront à rien. We're emphasizing this one. The original form of this verb is servir. Yeah? Servir. Check it in your dictionary, servir. But then we have servir à rien. And then we have serviront. That is already in the future tense. So he's saying, we're in France. This dollar will be useful for nothing in France. No, rien. You see the negation particle? No, rien. So, ne serviront à rien. So, if I have dollar here in France, it's not going to be useful for anything, puisqu'il ne pourra pas utiliser les dollars en France. Because il ne pourra pas, future, remember the negation, this is the verb, but in the future tense, no, pas, and then the future form of pouvoir, il ne pourra pas, and remember, after the use of this verb, remember the next verb will be in the infinitive form, parce qu'il ne pourra pas utiliser les dollars en France, in France. Mais la caissière explique à Mathias que les dollars s'utilisent dans le monde entier. We're interested in this? Dans le monde entier. In the whole world. Dans le monde entier. In the whole world. So, well, Mathias was explained, it was explained to Mathias that dollars can be used any part of the world et qu'il peut aussi les vendre à Paris. Et qu'il peut, we have used this verb severally, but this is the present tense of the verb, qu'il peut aussi les vendre à Paris. That you can sell them in Paris. Even if you can't use it for buying things, you just sell them and possibly get euro for yourself. So here we see the conversation between, or what happened between the young man that is traveling from Africa, Matthias, and he found himself in France, and eventually he has to settle the issue of changing money. And that's one of the cultural things that we need to know, or normal thing that we need to know when we travel to Europe or America, the issue of money. It has to be changed so that you don't go to France or go to Germany or go to any French-speaking country with your local
money. Okay, so now we're going to read this slowly and you read after me. À son arrivée en France, très bien, Mathias voudrait changer de l'argent. Très bien. Il voudrait changer 50 000 francs en euros. Très bien. L'employé lui dit de se rendre à la caisse. Très bien. La caissière dit à Mathias qu'il n'y a pas d'euros en ce moment, mais qu'elle peut lui donner des dollars. Mathias lui dit que les dollars ne serviront à rien. I repeat that. Les dollars ne serviront à rien, puisqu'il ne pourra pas utiliser les dollars en France. Mais la caissière explique à Mathias que les dollars s'utilisent dans le monde entier. Dans le monde entier. Très bien. Et qu'il peut aussi les vendre à Paris. Et qu'il peut aussi les vendre à Paris. Okay? So before we round off, you see the po again, and then you see the vendre again in the infinitive form. This is to sell, qui peut aussi les vendre à Paris. Merci, mesdames, messieurs, merci beaucoup. Et bon, ça va vous aider si vous pouvez lire le texte vous-même. La lecture, il faut lire plusieurs fois, comme ça, vous aurez la capacité de prononcer les mots et de répondre aux questions qu'on va vous donner peut-être après la lecture. Merci beaucoup. On se verra bientôt.